You may have been tossed down, but it doesn't matter. I'm getting closer. Tell your neighbor, in the year 2024, we are getting closer. We are at the verge. Tuko karibu. We are getting closer. Tumekaribia. Don't pick every fight. Usichukue kila vita. Don't confront every argument. Usipingane kila wakati. It's not every argument that you need to confront. Si kupingana kila wakati unahitaji kuhusika. 10 years down the line, miaka 10 I was so much concerned of what people talks about me. But when God gave me this revelation, I care less on what people speak about me, because I know that I'm getting closer, because I know that I'm at the verge. My promise is too close. The enemy can bring in distraction Shetani anaweza leta kukuangaisha through people that you are connected kupitia kwa watu ambao unaketi na wao. People can distract you from your destiny. Watu wanaweza wakakuondoa kutoka kwa hatima yako. People can discourage you from serving the Lord. Watu wanaweza wakakushusha moyo kumtumia Mungu. People can discourage you from fulfilling your dreams. Watu wanaweza wakakushusha moyo kufikia hatima yako. People can discourage you from trusting on the Lord. But I'm talking to you as a child of God. Regardless of the distraction, regardless of the discouragement, regardless of all that you are seeing today, that you are getting closer. Forget about the past. You are getting closer. Forget about what you went through. So many times, mara nyingi we are reminded of our past. Unakumbushwa kuhusu yaliyopita. So many times mara nyingi we are reminded of our limitations. Tumekumbushwa kuhusu so many times we are reminded of the giants. Sisi tumekumbushwa the children of Israel. They looked at themselves at the grasshoppers. Wana wa Israeli walijiangalia wenyewe. Because they saw the giants. Kwa sababu waliona majitu. The mountain may seem to be so big. Mlima unaweza kuwa ni mkubwa sana. But it's not meant to last forever. Na haikai kwa muda. Petty people watu walio na vitu madogo wataongea kuhusu mlima. Petty people watu who do not understand the purpose of God over their life hawaelewi makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. But people who have the focus, lakini watu walio na mtazamo, don't care about the confrontation. Hawajali ni nini wanasema. They don't care about the surroundings. Hawajali nini vimewazunguka. I told you last Sunday niliwaambia Jumapili that the children of Israel were at Mount Horeb. Ya kwamba wana Israeli walikuwa katika mlima Horeb. Round and round in circles. Walikuwa wanazunguka wakizunguka. Lakini hawakujua was so close to them. Ya kwamba mji ulikuwa karibu na wao. God told Moses to remind them. Na hadi Mungu akamwambia I have given you the land. Ya kwamba I have come to remind you that do not let your past speak into your life. Do not let your trouble speak to you, because you are at the verge to your promise. Kwa sababu wewe umefikia katika ahadi yako. The purpose is not for the faint heart. Makusudi si ya watu walio na moyo mdogo. Strong men. Inataka watu walio na nguvu. Who are ready to collaborate with God. Ambao wako tayari kushirikiana na Mungu. To conquer the city. Kushinda mji. The purpose is not for the faint-hearted. Makusudi sio ya wale walio if you know that you are discouraged so easily, wewe ukijua kwamba unashusha moyo kwa urahisi, the mark. Utapoteza makusudi. Other people will get to their destiny. Na watu watafika katika hatima yao. But you will die in the wilderness. Na wewe utakufa katika jangwa. The children of Israel who didn't take it seriously. Wana wa Israeli they died in the wilderness. Walikufa katika jangwa. When Moses told them about the promised land, wakati Mungu aliwaambia katika mji wa Moses, wakamwangalia Musa. And they thought, na wakafikiria, this is not possible. Haiwezekani. Moses, what you are telling us is not possible. Musa, kile they looked at the weaknesses of Moses. Waliangalia and they looked at what was facing na them. wakaangalia kile and kilichokuwa mbele yao. this brought disbelief in their hearts. Na ikaleta wakakuwa na kutoamini. They died in the wilderness. Walikufa katika jangwa. Don't die in the wilderness. Usikufe katika jangwa. Don't move in the same place. Usizunguke mahali pale pale. Bring down the walls of Jericho. Shusha teremsha chini ukuta za Jericho. I don't know what is surrounding you. Sijui nini kimekuzunguka. I don't know what has been hindering you as a barrier to get to your promised land. Sijajua nini kinakuzuia wewe kufika katika mji wa ahadi. But I have come to tell you today. Lakini nimekuja kuambia leo. That God is not yet done with you. Mungu hajamalizana na wewe. He is on the other side of the wall. And we are breaking the walls of discouragement today. We are breaking the walls of poverty today. We are breaking the walls of sickness today. We are breaking the walls of failure today. We are breaking the walls of lack. And we are breaking forward. We
tunasonga mbele. Behold, kwa sababu we are too close. Tumefika. Too close to possess the land. Tuko karibu kushinda mji. You have wandered for many years. Umezunguka kwa miaka mingi. You have been troubled for many years. Umesumbukana kwa miaka mingi. But the Lord is bringing down the wall. Lakini Mungu analeta kuta chini. To tell you that the wall is coming down. Ya kwamba ukuta shout and celebrate the Lord. Because your problems are taken away. Kwa sababu shida zako zimeondolewa. Took it all on the cross for us. Yesu alichukua yote msalabani kwa ajili yetu. It is finished. Na akasema imeisha. Whatever the troubles us, Jesus said it is finished. Yesu alisema imeisha. We only need to collaborate. Tunahitaji tu kushirikiana. What is killing us today? Kitu ambacho kinatumaliza leo hii. We are waiting on the Lord. Tunamngojea Mungu. When the Lord is waiting on us. Wakati Mungu anatungojea. God is waiting for us. Mungu anatungojea. To function in the spiritual gifts. Tukaweze kufanya kazi katika kiroho. But we are waiting on him. Lakini sisi tumemngoja. When I had given my life to Jesus Christ. Wakati alipeana maisha yake kwa Yesu. All that I knew doing. Kila alichojua kufanya. All that I knew to do. Kila alichojua kufanya. Was to pray. Ni kuomba. So all the time we were in the presence of the Lord. Kila wakati alikuwa katika uwepo wa Mungu. All the overnight prayer meetings I was available. Mikutano za usiku. And many a times. Na wakati mwingi. With the religious spirit that we carried at that time. Na ile roho ambao waliobeba wakati huo. The whole night we were waiting on the Lord. Usiku mzima wakimngojea Mungu. We were lying prostrate on the floor. Wamelala